Hi students. So last class we discussed about speed and velocity. So today's class we are going to discuss about uniform speed. So look this figure. This is a figure of a motion of a car at different time intervals. So what are the time intervals? 0 second, 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second. The distance covered by the car is 20 meter, 40 meter, 60 meter, 80 meter and 100 meter. Analyzing this figure, we are going to complete this table. Distance travel from A to B. What is the distance travel from A to B? It is 20 meter. What is the time taken from A to B? 2 second minus 0, that is 2 second. Let us calculate the speed. Speed is equal to distance by time. So distance 20. 20 divided by 2. How much? 20 divided by 2 is 10 meter per second. So 20 divided by 2, 10 meter per second. So the speed is 10 meter per second. Next, from B to C. What is the distance covered from B to C? 20 in the 40 meter. So 40 minus 20. How much? 20 meter. Time interval 2 second to 4 second. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈം എത്രയാ? 4 minus 2, that is 2 second. What is the speed? Distance divided by time. 20 divided by 2, that is also 10 meter per second. Next, from C to D, 40 to 60. What is the distance travelled? 60 minus 40, that is 20 meter. What is the time taken? 6 minus 4, 2 second. How much? 20 divided by 2, 10 meter per second. Next, from D to E. What is the distance travelled from D to E? 80 minus 60. How much? 20 meter. What is the time taken? 8 minus 6. How much? 2 second. That is, the speed is 20 divided by 2, 10 meter per second. Unit of speed, meter per second. E to F. What is the distance travelled from E to F? 100 minus 80, that is also 20 meter. The time taken is 10 minus 8, 2 second. Speed 20 divided by 2, that is 10 meter per second. See, here the distance travelled is the same. Such a motion is known as uniform motion. So the value of the speed is also same. Such a speed is also called uniform speed. In equal time intervals, എല്ലാ 2 സെക്കൻഡിലും equal distance are travelled. Equal time intervals equal distance ആണ് travel ചെയ്തത്. So such a speed is known as uniform speed. എല്ലാ value of speed same അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസിലും സ്പീഡ് ഒരുപോലത്തെ സ്പീഡിലാണ് ആ കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. Such a speed is known as uniform speed. So how will you define uniform speed? എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? Equal distance travelled in equal time interval is known as uniform speed. ഒരേപോലത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക, ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരേ അളവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ? ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ്. So next is non-uniform speed. Look at this figure. This is also the motion of a car at different time intervals. Motion of car from A to B is 5 meter. Then it covers 20 meter. Then 26 meter, 44 meter, 50 meter. Time interval is 0 second, 2 second, 4 second, 6 second, 8 second and 10 second. So analyzing this figure, we are going to complete this table. So from A to B, what is the distance travelled from A to B? 0, 5 meter. അപ്പോൾ 5 minus 0 എത്ര മീറ്റർ ആണ്? 5 meter. Time taken 0 to 2 second. How much? 2 second. What is the speed? Speed is equal to distance by time. That is 5 divided by 2. How much?
2.5 meter per second. Okay. Next, from B to C. So B 5 meter ആണ്, സിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 20 meter ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള how much distance are traveled? 20 minus 5. How much? 15 meter. What is the time interval? 4 second, 2 second. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള time interval 4 minus 2, 2 second. How will you calculate speed? Speed is equal to distance by time. So 15 by 2, how much? 7.5 meter per second. Next, from C to D. What is the distance travel from C to D? D il etthumbol 26 meter, C il 20. 26 minus 20. How much 26 minus 20? 6 meter. What is the time interval? 4 second, 6 second. Adinte idayilullathu 2 second. So 6 divided by 2. How much? 3 meter per second. Next, D to E. What is the distance travel from D to E? 26 meter, 44 meter ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള distance how much? 44 minus 26. How much? 18 meter. 44 minus 26, 18. Time interval 6ഉം 8ഉം. 8 minus 6, 2 second. Then how will you calculate speed? Distance by time. 18 divided by 2. How much? 9 meter per second. Next, from E to F. E to F, what is the distance covered? 50 minus 44. How much? 50 minus 44. 6 meter. What is the time interval? 2 second. So 6 divided by 2, 3 meter per second. Here, the distance covered is non-uniform. This type of motion is known as non-uniform motion. അല്ലേ? കാറ് പല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മോഷന് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. അത് കാരണം തന്നെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്പീഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ യൂണിഫോം. ആദ്യം 2.5 കിട്ടി, പിന്നെ 7.5, പിന്നെ 3, പിന്നെ 9, പിന്നെ 3. ഒരുപോലത്തെ സ്പീഡ് അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഡിന് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ്. അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സ്പീഡായിരിക്കും? നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡായിരിക്കും. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡിഫൈൻ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ്? ഇഫ് എ ബോഡി കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം, then the body has non-uniform speed. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, so observe this figure. This is the figure of speedometer of a vehicle. So here the speed varies at different time interval, isn't it? Then how will you calculate the speed of the vehicles? അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യും, പല ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ്? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ്. എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് by time taken to travel this distance. Time taken to travel the distance. So this is average speed. Average speed എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? Total distance divided by time taken to travel this distance. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലുള്ള ആവറേജ് സ്പീഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദി കാർ ഹിയർ? എത്ര മീറ്ററാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത്? 50 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ 50 മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമാണ് എടുത്തത്? 10 സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ എത്രയാണ്? ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 50 മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 10 സെക്കൻഡ്. സോ 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10, ഹൗ മച്ച്? 5. Unit of speed meter per second. So average speed of this car is 5 meter per second. അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും അല്ല പഠിച്ചത്.
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. കാർ എ ട്രാവൽഡ് 500 meter along a straight line. The car covered equal distance in equal interval of time. അപ്പോൾ ഒരു കാറ് 500 meter സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് പോയത്. ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് അത് കവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനത്തെ മോഷൻ എന്ത് യൂണിഫോം മോഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ത് വെലോസിറ്റിയാണ്? യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കവേർഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെലിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കവേർഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം. കാർ ബിയുടെ സിറ്റുവേഷനും കാർ സിയുടെ സിറ്റുവേഷനും. കാർ ബി ട്രാവൽഡ് 500 meter along a straight line. The distance covered by the car is unequal in equal intervals of time. അപ്പോൾ കാർ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് 500 meter. പക്ഷെ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ വെലോസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. അൺഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് കാരണം അതിനെ പറയുന്നതാണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അളവ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിനെ പറയുന്നതാണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. കാർ സി നോക്കൂ. കാർ സി ട്രാവൽഡ് 500 meter along a circular path. The car covered equal distances in equal time intervals. കാർ സി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ട്രാവൽഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത്. ഇപ്പോൾ സർക്കുലർ പാത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ വേണം? ഒന്നുകിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഒന്നുകിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ വെച്ചാൽ, വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ വാക്യൂം. ലൈറ്റ് വാക്യൂത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ദി സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മൂവിങ് ഔട്ട്. ഒരു ട്രെയിന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മൂവിങ് ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആദ്യം കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും. അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ വർക്ക് ഫോർ യു. You have to complete the table shown in your textbook. So you have to complete this table. അപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാറിൻ്റെ മോഷന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? So we learnt about, so in today's class we learnt about uniform speed, non-uniform speed, then average speed, uniform velocity and non-uniform velocity. That's all for now. Thank you.